Today we will continue our lesson, which is about algebraic expression. At the end of the video, you will be able to know how to expand. First, before we start, you must know what is the meaning of expand. Expand is to convert an expression from the form of a product to the form of a sum. يعني أنا بيكون في عندي شكل ضرب بحوله أنا لزائد. كيف؟ أول شي if we have to multiply a monomial by an algebraic expression بيجي أنا عندي monomial بدي أضربها ب algebraic expression. for example عندي أنا هون x مضروبة كلياتها ب y زائد z، يعني وحدة بس مضروبة ب algebraic expression between brackets. شو بعمل أنا بجي هون؟ هيدي الإكس لازم أضربها بالواي وبالزد، لازم هيدي الإكس تتوزع على الواي وعلى الزد. شو بتصير؟ إكس ضرب الواي زائد إكس ضرب الزد. ليش حطيت زائد؟ لأنه أصلا هي بالأساس algebraic expression between the parentheses ب plus، فأكيد بدي أحط plus. شو بتصير؟ إكس ضرب واي هو إكس واي عادي يعني، زائد x ضرب z هي x z. Let's take another example in order to understand more. عندي أنا 2 مثلا مضروبة ب 4x plus 5y. طب شو بعمل أنا؟ بوزعها، يعني هيدي 2 بضربها ب 4x وبرجع بضربها بال 5y. أول شي أنا ما في اجي اجمع ال 4x زائد ال 5y جوات البارنتسز، فشو بعمل أنا هون؟ بكون سؤالي expand. طب قوم أنا بوزع expand يعني وزع. طب قوم أنا بوزع هيدي 2 على 4x وعلى 5y، يعني بتصير 2 times 4x زائد 2 times 5y. شو برجع بعمل أنا؟ أول parenthesis يعني مش أنا وزعت، فبرجع بحل أنا 2 times 4x. شو بعمل أنا ب 2 times 4x؟ عادي بضرب الكوفيشنت ببعض مثل كأني عم بضرب أي مونوميال. بضرب 2 ضرب 4x بتصير 8x plus 2 ضرب 5y بتصير 10y. Let's take another example. مثلا عندي 4x مضروبة ب 3 plus 5x. هال 4x بضربها بال 3 وبرجع بضربها بال 5x، يعني شفتوا كيف أنا عم وزعهم؟ 4x صارت مضروبة ب 3 زائد ال 4x مضروبة ب 5x. برجع بحل كل البراكت لحال، يعني 4x ضرب 3 حيصير 12x plus 4x مضروبة 5x حيصير 20x باور 2. لأنه هون عم بضرب مونوميال لازم أضرب الكوفيشنت لحال وأضرب الليترال بارت اللي هو الليترز لحال. The last example مثلا في عنا 7y مضروبة بالx minus 1. شو بعمل أنا هون؟ كمان 7y لازم أضربها بالx ولازم أضربها بال1، فبتصير 7x مضروبة بال times s minus، لأنه هون أنا عندي minus مش plus، 7y مضروبة بال1. شو بصير في عنا نحن as an answer 7yx minus 7y، لأنه 7y مضروبة بال1 بتطلع 7y. Now if we have to multiply two algebraic expressions، يعني ما بضرب أنا عدد ب parentheses. هالمرة مثلا افترض عندي parentheses مضروب ب parentheses مثل هيدا الشكل، عادي بعتمد عملية التوزيع. يعني باخد 2x لحال وبضربها بالx أول مرة وبرجع بضربها بال 5x تاني مرة. هاي خلصت أول وحدة. برجع بروح لعند ال 4x بضربه بالx أول مرة، برجع بضربه بال 5x. شو يعني بصير؟ يعني بصير على الشكل التاني 2x مضروب بالx plus 5x plus وال 4x مضروب بالx plus 5x، يعني باخد كل وحدة لحال. يعني باخد 2x وبضربها بالبارنتس اللي هو x plus 5x، برجع باخد ال 4x وبضربه بالx plus 5x لحال. شو بصير الجواب؟ بصير حل هلا كل وحدة لحال، يعني 2x مضروب ال x plus 5x. برجع مثل ما شرحت قبل شوي 2x بدي وزعها على ال x بدي وزعها على ال 5x، سو بصير عندي أنا 2x سكوير
زائد 10x سكوير وال4 x وكمان بدي بتساوي على ثاني برانتس يعني بتضربها بالاكس مع 5x يعني اول مره بضرب 4x مضروبه بالاكس بصير 4x سكوير وال4x بضربها بال5x بصير عندي انا 20x سكوير. هلا شو صار في عندي؟ صار في عندي بيناتهم كلهم جمع، يعني صار في عندي مونوميال وبيناتهم كلهم جمع. برجع انا كيف بدي احلها؟ انا هاي similar monomials I add them، يعني كأني أنا من أول درس كنت عم مهد لأعرف حل هيك لأعمل expand، لأنه الإكسباند فيها شغلتين. أول مرة عم بضرب monomials لازم أضرب coefficient ولازم ضيف powers. تاني مرة عم بجمع monomials ولازم ركز على similar monomials. So 2x power 2 plus 10x power 2 plus 4x power 2 plus 20x power 2 كلياتهم عندهم x power 2 معناتها كلياتهم هن similar monomials. So I must add the coefficient only وبيبقى ال literal part the same. يعني 2 plus 10 plus 4 plus 20 بيعطيني 36 x power 2. هون ما بجمع الباورز، هون بخليها مثل ما هي x power 2. Let's take another example in order to understand more. 4x plus 5 times 7 minus 8x. شو بعمل؟ باخد هال 4x وبضربها بال 7 minus 8x، بضربها أول وحدة لحال وبحط plus 5 وبضربها بمين؟ بال 7 minus 8x وبرجع بحل كل وحدة لحال. يعني 4x مضروب بال 7 minus 8x بقول أنا 4x times 7 هي 28x، 4x مضروب ب minus 8x، ال 4 هي بلس وال 8 هي ماينس، فبصير في عنا نحن ماينس 32x باور 2 لأنه 4 ضرب 8 32 و x صار بالx بصير x باور 2 بلس 5 times 7 بكسير 35 ماينس لأنه بلس مع ماينس ماينس 5 مضروبة بال 8x بصير في عندي أنا 40x. now شو بعمل؟ بحل عادي مثل similar monomials، يعني اللي عندهم similar monomial هن أنا بشتغل فيهم مع بعض. 28x مع minus 40x هيدول بصير في عنا minus 12x. أكيد I must subtract and put the sign of the bigger one. بيرجع في عنا minus 32x power 2 هيدي بتبقى انه هي ذاتها لأ ما عندي غيرها x power 2 والبلس 35 بتبقى هي ذاتها ما عندي غيرها. برجع بحطهم انا بالترتيب، يعني minus 32x power 2 minus 12x plus 35. Hello again, and it's great that you've joined us for this Me versus Maths tutorial on expanding double brackets. We've already covered expanding single brackets in previous tutorials, so if that's something you need to study first, then please check those tutorials out and then come back when you're ready. Okay, assuming you're already familiar with expanding single brackets, then we'll get underway. This is what we mean when we talk about double brackets. Two brackets right next to each other with nothing in between them. And you should already know that expanding involves multiplying. In the case of double brackets like this, it actually means multiply everything in the first bracket by everything in the second bracket. As previously, we can use branches to help us keep track of what we have to multiply. Firstly, we'll times this x by this x. X times x gives x squared. Next, we'll multiply the x in the first bracket by the other part of the second bracket, the plus 3. 3 times x is 3x, and this is positive, so we write plus 3x. Remember, we need to multiply the whole first bracket by the whole second bracket, so we also need to look at the plus 4. We have to multiply this 4 by the x in the second bracket, which will give us plus 4x. And finally, we need to multiply the positive 4 by the positive 3. 4 times 3 is 12, or plus 12 in this case. If we look back at the way this question was phrased, we were instructed to expand and simplify. The part we can simplify is here. We have 3x and another 4x, so altogether we have 7x.
x, giving our final answer as x squared plus 7x plus 12. A common mistake here is to try and simplify the x squared plus 7x. You can't do this as simple x's are not the same as x squareds, so we can't collect those terms together. Let's do another. It's no more difficult, this one. Let's just do it nice and quickly to get the hang of exactly what's going on. So, x times x gives x squared. X times 9 gives 9x, or plus 9x. 5 times x plus 5x, and then finally 5 times 9 is 45. Again, we can simplify this part, these two terms here that happen to be in the middle, so we can write our final solution as x squared plus 14x plus 45. Okay, a different looking example, and this kind of question can scare students off sometimes, but there's nothing to worry about, so let's get started. Branches again. A times A is A squared. Next, A times B. All we can do with that is write it as AB, and it's positive, so plus AB. Now we have B times A, which you may be tempted to write as B. Write expressions like this in alphabetical order though if you can, as it will help us with something in just a moment. So instead of BA, I've written AB. And finally, B times B is B squared. Now we can simplify this part in the middle. If we hadn't written BA in alphabetical order, we might have missed that these two terms are actually the same. We have one AB and another AB, so altogether we have two ABs in our simplified answer of A squared plus 2AB plus B squared. Right, this time we've got two negative signs to deal with instead of two positives. Let's see what difference that does and doesn't make. Firstly, you know very well by now that x times x is x squared. Next, we're multiplying the first x, which is positive, by minus 5. A positive times a negative is negative, and x times 5 is 5x. So the next part of our expanded expression will be minus 5x. Now we'll multiply minus 6 by x, which is minus 6x. And finally, we have to multiply the minus 5 by minus 6. Remember here, a negative times a negative gives a positive answer, so we actually get plus 30 at the end. Okay, we've expanded the brackets, but now we need to simplify our answer. As before, it's these two terms that we can write in a simpler way. Minus 5x minus 6x. You can get confused here if you have the rules for multiplication in your head. We're not using those now. Minus 5 minus 6. So we're 5 below 0 and we go down another 6. We'll get to minus 11. So this will simplify to x squared minus 11x plus 30. Okay, another sort of straightforward example then with negatives that we'll do quite quickly. X times x is x squared. X times minus 3 is minus 3x. Minus 11 times x is minus 11x. And minus 3 times minus 11 will give plus 33. Once more, we can tidy this part here. Minus 3x minus 11x. We start 3 below 0. We go down another 11, giving minus 14x. And there it is in our final solution.